motho we shure mo ka thomo ya sehlopha sa ge tsa ditaba go losolela madireng a sa fihla thwego go studio 10 ka mono Auckland Park Johannesburg tse dingwe tsa ditaba di ntantse go shedi ditabeng tse ke tse ngaka Moruna Makwarela o buseditswe setulong sa mmeyara wa Tshwane morago ga gore a tloswe maabane malokwane ha o tswela pele ka dithupetso naga ka bophara mmeyara wa Tshwane Moruna Makwarela o buseditswe maemong a gagwe se morago ga gore masepala o netefatse gore o amogetse dipampiri tse di hlatselang gore o sokolotswe mathateng a gagwe a ditšhelete ka mošupologo o tlositswe setulong morago ga gore go utulle gore ga a utulla gore o na le rekoti ya go palelwa ke go laola dikoloto tša gagwe ka 2016 go ya ka molao motho ga a na le maswanedi a go ba mokhanselara ge a na le rekoti ya go palelwa ke go lefa dikoloto maabane ngaka Makwarela o laetse baemedi ba gagwe ba molao go tlhotlha sephetho sa go mo tlosa setulong moleledi wa masepala wa Tshwane Selby Bukaba wa hlalosa Mr. Johan Medler has received a notice of solvency rehabilitation from Councillor Dr. Moruna Makwarela this morning and has subsequently informed the Gauteng Provincial Electoral Officer of the Independent Electoral Commission, IEC, to immediately withdraw the declaration of a vacancy for the Congress of the People, COPE, Proportional Representative Councillor. The IEC has confirmed receipt of a letter from the city manager for the withdrawal of the vacancy declaration and undertook to process it accordingly as they are still within the 21-day time limit. Accordingly, all the benefits and perks accorded to Dr. Makwarela as the executive mayor of the city of Tshwane have forthwith been reinstated. On Tuesday, the 7th of March 2023, the city manager wrote to the Gauteng Provincial Electoral Officer informing him of a casual vacancy which had occurred at the city following the disqualification of the COPE PR councillor, Dr. Makwarela. The disqualification was in terms of Section 158, Subsection 1, Subsection C of the Constitution of the Republic of South Africa 1996, also read with Section 47, Subsection 1, Subsection C of the Constitution. Furthermore, the disqualification was also in terms of Schedule 1, Section 19, Subsection C, Subsection D of the Municipal Structures Act. Le go go sore tirelo ya segopotso ya mologotla petisi yo wa ithobaletšego boroko jo bogolo ka Free State Tate Magwe ga mmogo le motlhapetši wa gagwe Voyomdi ba tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ka Sontaga mesong motlhapetši wa boraro o sa alafela dikgobalo ka bookelong ka Bloemfontein moritšhane mmogo le rena Magala Masitleng o tirelong eo ya segopotso Tshebeletso ya bofifi ya letona la thuto provinceng ya Freistata Dr. Pule Magwe mmoho le mosireletsi wa hae Voyomdi e sentse e tla qala kwano University ya Freistata mo o lebeletsweng he hore ho tlatla bahlanka ba bangata o phatlalla le naha haholo ho tswa lekaleng lena la thuto jwalo ka ha letona Tate Magwe a tsebahetse haholo ka seabo sa hae lefapheng la thuto mme haraba banga ba ke senke ba bone ba seng ba fihlile mothathing wa jwale ba kenyeletsa ka hare tona kgolo ya mehleng Beatrice Mashof mme ka nako ya hae Tate Magwe o ne a sebetsa jwalo e le letona la tsa ditjhelete provinceng ena ya Freistata mme tshebeletso ya hae ya lepato e tla ba ka letsatsi la ne la Sontaga fela haufinyana le nna ke na le yaneng a sebetsa haufinyana le yena letona la thuto Dr. Tate Magwe ka nako e telele hona mona lefapheng la thuto re tlo utlwa hanyane fela ka dikamano tseo ba bileng le tsona le yena Tate Magwe mmoho le tshebetso ya bona ka hare ho lefapha lena la thuto phiwe a ke leboha haholo ka nako ya hao o sebeditse tlasa letona Tate Magwe e ne le motho wa jwang le sebeditse jwang le yena ke leboha holo re ke dumedise kaofela ba teng kwano e ne le motho a ikemiseditse haholo ne le motho a nang le lerato la setjhaba hape ne le motho a ratang dintho di etswe ka tsela di etswe ka teng ha e bona se etse dintho ka mkgo yena na batla ka teng ka go ya ka molao ka go ya ka tshebetso
ene se motho na sa tswa fa gore a o lokise kapa o bolelle hantle gore no lokisa ntho ene itseng jwale ka motho ke sebitse le ena for nako telele le pele ke sebetsa le ena kantorong ya ke sebitse le ena go lona nakong e ntse ke le sekolo tse ke le UFC o la tla re kenya kwana ga tometsa ka ga di-structure tsa di-ANC di-subcommittee tsa ANC mabapi le committee ana ene le modula setulo wa yona wa dikgetho wa di-elections campaigns and mobilizing ka nako eno o la ga tometsa ruta o sebeletsa ANC ya ruta le tsela ya go kgona go thusa ANC o etsa bonnete ba go batjha ba ba le karolo ba bapalang ka ra dikgetho ka ntlo mono ne le motho no nana le kutlwisiso ne le motho ana dula o fatsebe ha o ka rona le bothata kapa o hloka keletso itseng ha o lo mabapi le taba tsa personal development le tsa thuto ne le motho ana khona o fatsebe a khona o fa keletso ha o hlalosetse go no tsela o tlameweng ke ka ba ena le ena jolo ka jona ne le motho ana le gato la thuto ne le motho ana sebetsa ka thata na gata o sebeletsa setšhaba ke motho ya lo hangata mantswe hae ne le ana hore banna ha le mona na le kantorong le hopoleng go le sebeletsa setšhaba le sebeletse lona le se ke la shebana ka bolona le dilona hana hore na setšhaba sa rona se reng ha ba o bona ba bona motho le hore bana le tshepo go yena ba bona motho ka kgona go rarola mathata a bona tlame re dule re ikemiseditse re dule re bontsha le setšhaba le sona gore na tlame ba dule bana le tshepo mokgatlong ona ANC le tshepo boetapeleng bana bofe. Jwalo ka ha o hlalositse hore o sebeditse le ena nako e telele haholo le pele o tla lefapheng lena la thuto di ile tsa o ama jwang ditaba tsa Sontaga ha o utlwa hore ha sa le taba tsa Sontaga nnete go tlile bohloko haholo hobaneng hona le ntho tse ngata tse ne re itse re batla go di etsa di kgweding tsena tsa go tla le dibekeng tsena tsa go tla le hona bekeng ena na yona ntho tse ngata tse le gone re batla go di etsa ke ntho tse e le gore e sale ya ntsa bua ka tsona go tloa selemo se fetileng ana batla re di phethahatse so go tlile bohloko mabapi le taba eno bane ke a tseba ntho tseno ne di bohlokwa haholo ho yena hana ka kena ka officing hana selemo sena se qala hantle la ibune le yona puo ya pele hana re kopana officing go monna ntho tsane tse re sa kgonang go di etsa selemo se fetileng a ke re go re di fitise go dintsena tsa go qala ga o le kgweding ena ya March dintho ne di ngata tsa ne re di plan ntho di ngata tsana batla go di etsa selemong senana ko re lahletse go tlile bohloko ko le keletso tsa le a ke bua le ena ka jwale ka mehla ha re bua ka letsatsi la rona o tla ya kae ho tlo etsalang ka jeno ke motho le go o sengo lo nka bo 7 ne ke kgona mo founela ne re dula re na di phone call tse mo go qoqang teng ka nete re lahletse go tlile bohloko and re tla dula re mo hopola ha re bua ka yona tahlelo eo haholo re shebile lefapheng la thuto ke a tseba motho wa monyane mme wa tseba bohlokwa ba thuto bo bokakang haholo ho batjha ka ro province ya Freistata ke tahlelo e kae hore ha re sana yena ka ro province ya Freistata jwale ka se ke hlalositse ke tahlelo kgolo hobane ne re na le motho ana ikemiseditse ka taba ya thuto ona motho ana batla go fetola ka mkgo ko system ya rona ya dikolo e sebetsang ka teng re na le motho ana le thaselo e kgolo haholo tabeng tsena tsa maths le science le technology jwale ka o tseba ene ke tsona ke nana gore di-subject kapa dithuto tse dikolong tse kgonang gore di ka ntshetsa setšhaba sa rona pele hobane wa tseba ntho tse ngata tse hlokahalang mona na holo tabeng tsena tsa infrastructure le ntho le development ya country ha hona mono ke la bona naha e tsweletseng pele e senang programa e focusitseng ho tsena tsa maths le science so ke motho e le gore o na le passion e kgolo haholo thaselo ya ene le kgolo haholo mono jwale sebe go jwalo ka rona batho ba ne re tseba gore ke eng diplane tsa na le tsona ke gore rona ba setseng re tswelle pele ka tsona re kgothatse le setšhaba gore ba nne ba latele metšheng yae a re leboha haholo eo ke Phiwe Mathe ona sebetsa jwalo le yena letona la thuto provinceng ya Freistata Tate Makgo hlalositse hore o motsibile le pele a katla lefapheng lena la thuto mme ha isale e le motho ya ntseng a bontsha thasello ye kgolo ka hare ho thuto provinceng ena ya Freistata Nonyana shitse ntshebetse ka motsebeng gore tirelo ya segopotso sa mo Tate Makgo e shitse ithomile fela ge ka o motsotso re tsena ka gare ga holo go kwatsa bjale mabapi le melaetsa ya go laelana le senatla sa thuto. We know that whilst we love and needed them most then,
their creator and ancestors needed them more than us. They have therefore decided to call them closer home so that they could protect them from all the challenges and insults they were enduring on this planet Earth. The work that these comrades have become synonymous with is a very thankless work. These comrades, in their own right, have got families, they've got children, they've got their loved ones, and of course, they themselves are children of somebody. Comrade Tate Makwe and Warrant Officer MD are no more. Warrant Mkopane, who was traveling with them and carried them on his shoulders as a driver on that fateful morning, is still recuperating in hospital. And we must still pray for him to get well. And on this note, I must request our friends from the media, please refrain from sending wrong messages that Ntate Nkopane is discharged. You are hurting the family because people flock at his house with the dismay of the family. Can we just take this moment again and pause and ask ourselves what Ntate Nkopane is going through during this difficult moment? This is important because these three spend most of their lives together in cars and in the service of the people. The protectors are very important in the work of any government, let alone our democratic government. They sacrifice a lot in ensuring that our government becomes visible, that our public office bearers arrive at meetings at the right time at all time, safe and sound. How many of us community members and citizens have ever taken a moment to worry about the safety of protectors themselves and their loved ones? What about the support and welfare of protectors? I know that this is not the jurisdiction of the Executive Council or the legislature, but that of the National Commissioner of the South African Police Service. But honestly, can we at least, as a Free State government, engage with the provincial government and request our Honorable Premier also to engage through the Presidential Coordinating Forum to re-look into the remuneration and the danger allowance of protectors. I understand that the entry level of protectors is warrant officer. I will leave the analysis thereof and the level of remuneration to the relevant people. But my elementary understanding is that warrant officers are not even assistant directors in the public service level and notches. We want to appeal to the people of the Free State and the media in particular to retreat during this period and try to give the respect that the fallen brothers deserves in their send-off. We are dealing with a somber moment. People have passed on. Let us please give them the respect and their families so that they are able to mourn their loved ones with respect. Please, we want to conclude and ask everybody to understand that we have lost soldiers. I will refer quickly to Comrade Tate, which we normally call Bra Tate. And all of you, or some of you, didn't even know that he was an MK cadre. Never boosted. He was a humble man. He was a political mentor, a genuine revolutionary, a dependable leader, a trustworthy someone, a larger-than-life individual. And the passing of these soldiers leaves us in a painful moment, in a hurtful moment,
In a distraught moment, we are shattered. May their soul rest in peace. Simply the best. Thank you, Program Director. Let me acknowledge the Honorable Premier of the Free State, Honorable Dubana, and also acknowledge the Minister of Basic Education, Honorable Mutsecha. Let me also acknowledge the Deputy Minister of Basic Education, the Honorable Mutlau. Let me also greet the families of Honorable Mahwe and Warrant Officer Mtini. Program Director, a somber moment has befallen our province, Free State, and the country at large. The dawn of the 5th of March 2023 brought immense grief, left us confused, with our hearts torn, souls burdened with heavy sadness. When we went to bed on the 9th of the 4th, out of routine, little did we know that we would wake up to a tragedy that turned lives upside down and left distraught. Indeed, it was not known to us, but it was our Creator's secret, for we live on this earth at His behest. On the 28th of February, we gathered in this venue for opening of the Free State Parliament, and he was amongst us, healthy and strong. On Friday the 3rd, he participated in the debate of the State of the Province address, and when he ran out of time while debating, he promised us to say he will say more on education when he presents the budget vote, and we just never knew it was our last interaction with him. MEC Tate worked in many portfolios in government as a member of Executive Council, including as a chairperson of committees at the legislature. In all his deployments, he demonstrated loyalty to his people because there is no work that he left half done. This loyalty matured when he became an MEC for Education since 2009 to date. This is a portfolio where we could all see what he is indeed made of. He took his oath of office seriously as he vowed that he would uphold the Constitution, which states that everyone has a right to education. Understanding that it is through education that people's lives could be changed and contribute meaningfully to the development of our country. He challenged the theory that purports blacks as inherently and genetically inferior, displayed that by nurturing the children, provide support and conducive environment is a stimulus for them to perform equally with everyone. He was a champion of development indeed. We have seen him in his work epitomize visionary sense, commitment, diligence, courage, sympathy and empathy, hard work, passion, strong will, a good listener, just to mention some of the virtues that he possessed. Indeed, he demonstrated leadership and worked hard because he loved not only his work, but his people. Because I believe, if you don't love the people, you cannot serve. Ke tšeo tša tirelo ya segopotšo sa mohu Tate Magwe molokgotapetiši wa thuto ka profenseng ya Free State. Re kwele fao gore e be e tloga e le motho ya ratago thuto ebile e le mohlabane yo mogolo wa MK. Re tla mo gopola gabotse ka sutu ya gagwe tšhweu eo a ba dulang a e apere mehla e ge dipoelo tša matriki di tšwelela. Re tla gopola gape gore profense ya gabo nkare mengwaga e mene ka go latelana e di goga pele ka dipoelo tša matriki. Re feta ka bagobe gomme re tla boa.
ge strike sa malokwane house le gare sa llo ya naga ka bophara kgoro ya maphelo ka Free State e rile kgopelo ya tshoganyetso go ntsheko golo gore e ntšhe lengwalo le le thibela go malokwane hao a wa le go strikeng gore a se thušetse a wa tswela go pele ka mošomo kgoro e tšere kgato yeo morago ga gore ba bangwe ba bašomi ba thušetšwe le go bethwa ka bookelong jwa Pelonomi mošomo o ile wa ema tsi fao bahlankedi ba ICU ba ile go ba tlogela mošomo ka go tshogela maphelo a bona. Bašomi bao e ba go malokwane hao ba hlole ba tšwela pele ka ditšhupetšo tša bona ka bookelong bja Pelonomi. Balwetši bao ba gomišetšwa magaeng mo le bašomi bao ba šomago ka wateng ya ba go lwala kudu ba ile ba tšhošetšwa le go botša gore ba emišwe ka mošomong. Go sentšwe gape le dikhomphuta. Kgoro ya maphelo ka provinceng e hweditše lengwalo la kgorotsheko la go thibela malokwane hao a wa le go strikeng. Lengwalo leo le thibela gape maloko go tswalela le go thiba dikgorwana tša maokelo go ralla le province. In Pelonomi, we experienced people that were beaten up. I was called by somebody at around 5 to 7 in the evening who was saying, here's a person who has just been beaten up. I'm walking out of the hospital. And, you know, there were sporadic reports about people being beaten up. And then we had to file a case against intimidation because as much as there's a right of striking, there's a right of people also to life. There's also a right to people to work if they want to work. Bašomi bao ba dirile ditšhupetšo gape ka bookelong bja province le maokelo a mangwe a dilete. Ba nyaka koketšo ya megolo ka diperesente tše 10, tšhelete ya tefelo ya dintlo le thekgo ya mašeleng a bana ba dikolo. Bašomi ba lla gape ka go se lefelo ga mašeleng a bona a diiri tša tlaleletšo le dikgoba tša mešomo tšeo di sa tlatšwego. The department in Free State is a disaster. I said we are not budging. Our strike is indefinite. We have problems in the province, e.g., shortage of staff, tools of trade, uniforms. Our members don't have uniforms, and this is an indefinite strike until employer met our demands. Maloko a mararo a union yeo ao a golegolego ka melato a dikgaruru tša phatlalatša ba lokololotšwe ka peila. Maphodisa a tšwela pele go bea seemo leihlo. Ka Limpopo bašomi ba polase ya dinamune ya SABC bao e leng maloko a Food and Allied Workers Union ba gwantetše dikantorong tša kgoro ya temo ka Polokwane maabane ba nyaka gore go tsenywe tirišong kwano ya kabelano ya dišere le gore go hwetšwe meeletši. Polasa ye e kile ya beile ye nngwe ya tše kgolokgolo tša go tšweletša dienyo tša dinamune lefaseng ka bophara go fihlela ge e thoma go phutlhama gannyane mo mengwageng ye mmalwa ya go feta. Modu wa mathata go thuke dintwa tše di bakwago go se bone dilo ka leihlo le tee, bosenyi le tlhaelelo ya mašeleng ka go sepeditša merero ya polasa. Polasa ya dinamune ya Sepedi e be e le motšweletši mogolo wa dinamune ka mo nageng. E be e rekišetša dinaga tša mošo wa mawatle go akaretšwa Amerika le Europa. Polasa ye e weditše go beng mabu morago ga kgato ye telele ya pušetšo ya naga go beng fao maphaga a ka gare ga biatla di CPA a hlotšeng tshele le go phutlama ga polasa ye. Bašomi ba nyaka gore dišere tša bona tša diperesente tše 15 di boetšwe go bašomi. Union ya bašomi e le go fao e re nyaka gore kgoro ya temo ka Limpopo e bee polasa ye ka tlase ga taolo ya mmušo. Gabotsebotse re be re nyaka gore department e tšee polasa yela e bee mo taolong ya yona go fihlela ba rarolola tše di beng kua polaseng ka moka. Go na le makgotla a mabedi a CPA a e leng gore a alwa ge ba elwa bašomi ke bona ba kwang botlhoko. So re ge department e le busy rarolola ntwa ya maphaga a mabedi a CPA a e tšee taolo ya polasa babereki ba bereke ba kgone go gola maphelo a bona a tšwele pele. Bašomi ba re sa le ba gola la mafelelo ngwagola kgweding ya Disemba. Ba re ga bjale ga ba sa kgona go lefa dikoloto tša bona le go fepa malapa a bona. A se ra tshwarega gabotse ke ka lebaka le re leng mo a se re gole and then a re nyaka go gola ka tšhelete ya go reki a dinamune tša go rekišiwa. Re nyaka strategic partner se e leng gore se tlo tšea nako e telele ka kua polaseng. Ke go boima kulukulu ka re bana ba bangwe ba swantse ba ile dikolong ka January ba phetse matric ba le re tlabegile re tsore re ka diang ka se se bana. Molekgotla phetiši wa temo o reng o ile go šala morago dinyakwa tša bašomi. I said to the HOD
you must make sure that we pay the workers in December. And a budget was put for that because the company that is working with you, that we have signed a contract with, has a problem. Bašomi ba file molokgotla phetiši matšatši a šupa go araba dinyakwa tša bona gape ba gwantetše dikantorong tša tonakgolo ya Limpopo gore a tsene seemo ka bogare. Nna ke Koketšo Motaba wa ditaba tša SABC Polokwane. Go kwa modu wa mathata a polasa ya Sebitiela ka botlalo re gokagana le mohlomphegi a ekekana. Ba ga kekana re a le amogela hle. Tobela re dimediša le batheeletši ba Mbalele. Tla re thome ka go hlakiša maemo a lena mo morerong o ka boripana. Ga botsebotse lena mo morerong o le amega bjang le mang maemo a lena ke afe? Tobela ke nna o mongwe wa maloko a Ditaba Communal Property Association. Ebile ke le ra soma mokgatlo o re bitšang Sepedi committee gobane re bona gore mašomo a la mabotse a dinamune ba le gona a nyamelela. Go ya ka ditšhupetšo re di bona mo go bona le mathata a polasa e a golela pele ga se dilo tša bjale šitše le maga mmalonyana re le bona le amegile mo ditabeng tše go diregang ka botsebotse felo fao? Ke mathata a go šiiša monna weso Ditaba Communal Property Association e sepetša ditaba tša polasi ela jwalo ka sephaza shop sa bona gomme no ba sephaza shop sa malapa a mabedi ao e leng gore ba ikgola ka yona gomme re leka go tsena re le di-members tša CPA re kgapelwa ka thoko nka no fa mošala gore ka di-18 tša December go be go tshwere annual general meeting mo re ileng ra ganetswa go bolela ra ganetswa go fiwa di-financial statements ra ganetswa go fiwa di-progress report ra amogwa di-microphone ke banna bao ba bego ba thwetse ke CPA eo gore ge batho ba bolela ba sa boleletše dikgatlhang boetapele ja CPA gona ba jwalo a se ba tshwanela go dumelela go bolela. Ke mathata a go šiiša go na le tseno ye kgolo kudu ka gare ga le tla gopola gore ke company ba e bitša Ditaba Fruits. O bo tla nagana gore ge e le Ditaba Fruits le company ge go rerwa tša ka gare ga company eo ba bjatsadi ba tla emela ka thoko fela ke bona ba ba dietsileng pele gomme ebile ba šitiša le balaodi ba letšatši ka letšatši gore ba kgone go laola polasi eo. E šetše le go tloga ka di-1 tša December babereki ba ile ba napa ba botsa gore a wa lesang le gantse le ge le ba bona ba ema ka tselae ba dio ithaopa gore mohlomongwe polasi e seke yawa ba le gona gobane ge ba ka tswa ka kua polasi ele napile go pedile ka yona batho ba tla tsena ka kua ba ikgola ka dilo ka moka metšhini ya go pompa metsi jwalo napile a ba mathata. Tla re le tsena ganong ba kekana ka tshwanelo company ya go swana le e kgethileng go sepedisa merero ya polasa ge go swere kopano ya ngwaga le ngwaga go tshwanetse go alwa di-statement tša ditšhelete le bone gore na e foka e ya kae di a direga tšeo ka moka? Go botsa nnete e tloga e le taba ya go diša ditlhong gobane mme wa beng a sepetša a taba tša ditšhelete o ile a tloga a re botsa gore yena ga a bolele legatong la Ditaba Fruits o bolela fela legatong la Ditaba CPA. O makale gore na ge e le gore ke baetapele ke di-directors tša Ditaba Fruits ke ka lebaka la eng ba sanya ke gore ba bolele ka tšeo di diregang ka gare ga Ditaba Fruits gore re tsebe gore na ye ntsho ke e tala ke efe. Ke kwešiša gore ge bothata bo le ka bogo le tshwanetse go ya go mmušo le fihlele ba tšhele ka megogo le bone gore na kgatolopele ke eng go tloga moo ba reng bona ba mmušo ge ba le fetola mo tabeng ye? Ba mmušo bona go bolela nnete monna geso wa napile jwale napile go padile go pala nka go botsa gore ka September ka di-15 ka 2022
re be re tshwere kopano le HOD wa temo le ba rural development ebile ba biditse bona boetapele jo bja tsa di-CPA re boletse phane lebaka la iri tse pedi ge re fetša ba le ba tsa di-CPA ba re bona ba ka se bolele selo gomme ba mmuso ba dio ba dumelela gore ba ke ba se ba botša selo ba mmuso ba laolwa ile bona tabe ya gore a dog and a tail who's wagging the tail go ba nka re ba se ga botse gore ba mmuso ba laolwa ke CPA mola CPA le sonto ba laolwa ke mmuso so ke bothata bo bogolo le tla gopola re malonyana mo di-journalist tša lena bo Koketso Motau le bo Matlhatsi Phalati ba ile ba kitimishwa gona tsa puo gobane tsa di-CPA e bona polasi yela e le sephiri sa bona e le koma re sa ra tshwanela go fiwa ditshwanelo tseo re tshwanetseng go di fiwa gomme ge le re le bolela ka tsona lebile tso di bouncer le ge le mo go bona la ka mmuso ga o dire selo mo tabeng re bone le boeletse go ona gape maabane le ilo ba tshela ka megogo ino ba go no senya hlegere go ba le bona ka re mo le bakeng le go tla ba le tharollo maabane go ba go ile ba bereki rena re le committee ya Sepedi state committee re re tsaya gobane re a tseba gore ba rena re a tswa re paletse babereki ba tswa maabane ge ba ka tswa le selo se se kaonenyana nka itoma sekete se saka ga gona le seo mmuso o se theeletsang mmuso both the HOD and the MEC aowa ebe wa mmerekong ya tšhaya ka faso ba ikela gae wa tlatsa batša bjatladi ba lebelela ka thoko ke seo ba se dirang nako le nako bona babereki bao ba bone maabane mo TV ba tietse di-15% shareholding ya bona ke bja di-CPA gomme mmuso ba no e kgomolela so a ke bone ka re go nente go tsietseng go tswa ka morago ga mogwanto wa babereki wa maabane bjale seo motho a ka se putšang ke gore šabalela thulare ka gore šifa okay ba tswela pele ka mošomo ba ja eng ba gola eng a ba gole a ba khumane selo botse ba ile ka kua go dioletsa phatlonyela ka mmele gobane ge ba ka tswa na pele magodu a tsena a tla tia di metšhini ya kompamete a tia a ba go le selo go tloga ka December nka go botša ke sa metse mare gore ga ba fumane selo bana ba batho e seng gore mohlomongwe le tšee taba e le e fetišetše go mošireletši wa setšhaba mohlomongwe a ka le tswela mogola mošireletši wa setšhaba re tswa go yena ka August last year le gane wena sa re botša gore na o tla thomaneng re tswa gape go SIU re tswa go di-Hawks re tswa go legal practice council nako e la polase e beng jo ke tumeng kwele ke fela ba legal practice council go fitlhagane jwale ba go kgonang go supa gore aowa ba berekile gobane ba kgonne go suspenda tumeng kwele fela tse dintsi tsona a santho ba bangwe ba badileng a santho ba dira selo so a gone mo re satseng gona ge re ya ka ga premier ke a re isa ga Department ya Agriculture le Rural Development ke re nana go tla se sengwe a se wa tla selo ba ke kana tla re le boe kana go ya lena hle ka moso tla ela re le go gatse ba tumbe re feta ka ba webi go mme re tla boa re tswela pele ka lenaneo la rena ditsebi tša energy di ipiletša go dinaga tša Afrika go matlafatša tšhomišano matsapeng ya go rarolla mathata a kabo ya mohlagase ba bantši ba thekga mokgwa go fehla mohlagase ka malahla le mengwe e sa go batše go tlhago dintlha tše ka moka di tšweletše letšatšing la bobedi la conference ya Africa Energy Indaba yeo ya hlahlago ditlhohlo tša energy tše kontinente ya Afrika e lebagane go le tšona
baemedi kopanong ye ba nyaka ditharololo tse di tla netefatsang gore ga go naga ya Afrika e tla šiwa ka la naga ge go tliwa kabong ya motlakase o tshepegago. Bontši ba dinaga di tswela pele go itemogela kgaogo ya motlakase di tše telele. Ditsebi di ntšitše temošo ya gore go tlogela go fehla motlakase ka malahla ga se tharololo ya bothata. You can't just, take coal away, like, for example, switch it on and switch it off. Yes, other renewables are very important, but obviously coal is very important. Look at the infrastructure. Look at the as the Minister was saying, the coal belt. Can you imagine if we then close all, the coals? What happened to the people, in the coal, mining, communities? Conference ye e fa dinaga monyetla wa go abelana ka maitemogelo a tsona a tlisitswego ke mathata a kao ya motlakase. Last couple of years, Nigeria has gone through several iterations of trying to solve its power issues. We first started by privatizing our power sector and removing a lot of the power assets from the hands of the government and making it more private sector driven. What that did by decentralizing our power industry was to attract a lot more foreign investments. Foreigners and people with money then thought to themselves that Nigeria was an investment destination. That didn't solve all our problems. India fa Afrika borwa maele a tharollo ya bothata jo jwa kabo ya motlakase. The battery value chain in South Africa. So we are looking right from mining to battery manufacturing, whole as a value chain, and we see where are the opportunities for South Africa, because South Africa has always been a mining country and is having access to resources, but it can do a lot of mineral beneficiation after mining, and which gives a lot of potential in terms of job creation and economic development. South African National Energy Institute le yona its energy conference ya go nyaka ditharollo. South Africa, for instance, we have this big energy crisis. The question is, what is it that we can do locally, in the energy space to deal with the energy crisis? We now declared it as a crisis. Where are the resources? Where are the technologies? So these kind of platforms are platforms where we can start to say, okay, where are the people who are providing gas turbines? At what cost? Can the gas turbines assist South Africa, in dealing with the energy crisis, for instance? Those are some of the questions that we are asking. Go dirile boipiletso gore basadi le bona ba tsenye dinala temeng go hwetša tharollo. Go tloga mo re tsena ka nageng ya Lesotho mo tona golo Sam Matekane a ipileditse go makala a private go šomišana le mmušo go kaonafatša motsana wa Mankgwaneng. Matekane o boletse se nakong ya ge a boledišana le bakgathatema go tswa kgole le kgauswi bao ba tšeago karolo mosepelong wa mošwešwe. Nepogolo ya mosepelo o ke go gopola mošomo wa morena wa Basotho Kgoši Mošwešwe wa pele. Ditaba wa rena ke Adimile Moalosi ke karolo ya mosepelo o. Baeti ba rona ba teng kwano ba hlahang dinaheng tse fapaneng re a le amoela ba heso. You are most welcome. Setšhaba sa Mošwešwe se teng kwano ka bongata bona bo ke bo bonang re a le amoela ba hao rona bohle ba lokelang ke hlonepho ha ho be jwalo. Ke tla kala ka ditaba tsa morena wa ka le Masempe ka nnete o itse tsela yena ha eyo, mme ka nnete Pakue le ke mme Masenate ga a ebo go ya ka tseba go teng mona nga beile ka reno yana tshepeng late go ba mona ha ona tsela. Hape ho bue ka ntlafatso ya sebaka sena. Nna ke re lona ba hwebi ba habo rona atamelang re kopane jalo ho tlo dimellano re na sebakeng sena ho hloka go etsuwe eng, mme re boneng hore na mmoho le lona le puso go ka tshwarisana matso jwang hore o tsebe ho ntlafatswa sebaka sena ka mokgwa o tla bo hlokala go be ka teng. Bomme le bontate ditaba tse ngata se di bue fela re a tseba hore ka 1824 ke ha Morena Mošwešwe wa pele a tloa mona a ya sebakeng sane sa Thaba Bosiu, mme re a tseba hape kapa ke a le jwetsa ba sa tsebeng hore lemong se tlang re tla be re etsa dilemo tse 200 ho etsahetse
wa go tloa ha hae mona mme ke sentse ke ipiletsa ho lona baiti ba rona le lona tjhaba sa bo rona hore ha re teng ka bongata ha re imeneng ha hlano re a bona na re ba kae hona jwale ke utlwa ho thele makgolo a tsheletseng re batla bonyane ke tse tharo jwale ha re yeng sentse go utlwa gore ye mong le mong tla tlameha go rate a tshwere batho ba bahlano ka letsogo go taba tsena di tle di be go phethala mme ke le lakaletsa leeto le monate ke tla le nka halfway ke tla boetse ke lo le amoela hape ha le fihla ka nkane ha re ba iso ke le buile haholo ke a le leboa ga jana re mo kgaolong ya beta mo phomolong ka kwano mo Lesotho mo ileng gore re tsa karolo jalo mo motsamong wa moshweshwe ile gore o diragala ngwaga le ngwaga mme ga jana ke ngwaga wa bo 16 seno se diragala ka kwano mme tonakgolo ya ka kwano e sena go tsa karolo mo motsamong ono morago ga gore a bue ba tsa karolo ka lefoko re tlo go buisana le ene jalo o rutlo gore ga jana maikutlo ga ge ke ntseng jang ke a bona gore o fufuletse o ikutla jang ke thabile haholo leeto lena ke leeto la bohlokwa wa bona gore na setjhaba se le phalletse ha kae ke leeto la bohlokwa haholo ke dikilometara tse 16 ho tloa Menkgwaneng ho ya Thaba Bosiu mme letsatsi la ka jeno ke letsatsi la ho qala leo re tlang ho tsamaya 31 kilometers go sane re tsamaya 54 kilometers re be re ile go qetella ka 31 kilometers jwale re fihla Thaba Bosiu leeto lena ke leeto le ile la tsamauwa ke morena Moshweshwe wa pele ha na tloa Menkgwaneng a ya Thaba Bosiu mme o ile a le tsamaya le tjhaba sa hae mme ntate wa hae o ile a qetella felletse hona mo thweng ke dipetu ilo bane a ile a kgaoletswa ke madimo botlhokwa ba go boeletsa kgotsa go tsama mo dikgatong tsa ga Kgosi Moshweshwe wa ntlha ke eng se ka re bona gompieno re tsama mo a tsamileng teng re ikgopotsa go le Basotho le ditšhaba tsohle tsa naha ya Afrika tse re etetseng gore na ba holo ba rona ba ile ba phela bophelo ba mofuta ofeng nakong tseno ho no sena dikoloi ho no sena dithuthuthu ho no sena dibaesekele ho no itsamaya fela ka maoto ho no tsamauwa dikgwedi e le hobane ho nkuwa maeto ke leeto la bohlokwa haholo mme hobane le tabeng ya tourism ke leeto le letle haholo hona jwale tjena jwalo ka wena ha o tloa mona ha o khutla o se khutla lelapa la hao jwale le tlo potana ha ene ya Lesotho le a bona na le letle jwa Lesotho ho jwa Lesotho mona o sena go amakgang ya bojanala tonakgolo jaanong ke batla go tlhaloganya gore Basotho ba ungwelwa jang mo motsamong Basotho ba itumetse haholo mme ba itumetse haholo hobane tjewa ba bona le wena they are here in numbers so ihlile ba itumetse le lona le ya bona gore na ba itiwa rona le bangata jwang mme ka nnete ga leboga kganyene le gore ba benefita yang go tswa mo motsamong o wa bona gore re tsitsinya mmele ya rona e le go le gona re tsebe ho ya mane mo re batlang ho ba teng ihlile ba benefita haholo mme hobane wa bona le Basotho bana ba phela metseng ena re fetang ho yona ba rekisa mme re a ema re a reka ha re fihla ho bona ba le bona hona le seo ba se fumanang e le go moruo wa hola jo enele tonakgolo jalo ya Lesotho a re tlhalosetsa ka ga motsamo o leng gore re mo gone ga jana mme o ntse tlhalosa gore baagi ba Lesotho kgotsa kere Basotho ba ungwelwa thata segolo thata fa go tliwa mo mererong ya ikonomi jalo ebile a tlhalosa le kganya gore ba khona le gore ba bone gore ba itekanela sentle ke boela go gwena ka go studio ba ge shuka go rialo go gona ga re mo le skuba fela go polang gore ditaba tše tša rena di a khwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang YouTube ka ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba dikgang_. gape le ka ntse mafahleng a lena ka kgatišo ya video ya ka tlase ga metsotswana e 30 go nomoro ya rena ya WhatsApp ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolla tšona ka iri ya seswai bošegolokana bjo go SABC 2 le DTT go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse